Miezi mitano sasa imepita tangu kutokea kwa kifo cha kijana wa Kitanzania Hamphrey Magwira aliyekuwa na umri wa miaka 20, ambaye alikuwa mwanafunzi katika Chuo Kikuu cha Houston. Kifo chake kilisababishwa na kupigwa risasi katika makutano ya barabara ya Beechnut na Addicks-Clodine jijini Houston. Mauaji hayo yalisababisha kukamatwa kwa Ramon Vasquez mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa Houston, ambaye alishtakiwa kwa mauaji baada ya polisi kueleza kuwa alishuka kwenye gari lake na kumpiga risasi Hamphrey aliyehamia Marekani kutoka Tanzania akiwa na miaka 11. Ughaibuni leo imekutana na Rodricque Magwira Kaka wa Hamphrey, ambaye anaanza kueleza tukio la kumpoteza mdogo wake lilivyoacha alama katika maisha yake, familia na jamii kwa ujumla. And tukio kama lile, it's very unpredictable, it's very unexpected, and it's just kind of the life of America, to say the least. So yeah, it's a very traumatic experience. Yes, amen. Wewe ukiwa kama kijana wa kwanza wa familia, unaona kwamba pengo gani hasa kubwa ambalo ameliacha mdogo wako? As the oldest, I just feel the most responsible now that this event has taken place. And I feel like all the responsibilities are on me. I feel responsible for my little sister. I feel responsible for my mother, my dad, everyone in my family, because I no longer have my partner with me, my twin, aka my brother, who we kind of shared responsibilities. So now I feel like I have to be the leader of the house because of this event. Kuna hili tukio ambalo limefanyika hapa leo. Kwa nini nimefanya tukio hili? Well, this one was to pretty much give thanks to God, give thanks to for the position that has blessed us with. My grandmother this is the first time in her life to come to America. So yeah, this was kind of to just give thanks to God for bringing her here safely. Umeniambia awali kwamba mara yako ya mwisho kutoka kwenda Tanzania kwa mwaka 2018. Yes. Ulipofika Tanzania, wakati umeenda kwenye maziko ya kaka yako, nini cha kwanza kabisa ambacho kilikustaajabisha? Well, the infrastructure the most, just how the city has changed, how everything seems a lot more advanced, and yeah, just the progress that a couple years can do, the progress that have been made in a couple years. Kuna kitu ulikiona kinafanana na huko Marekani? Yeah, a little bit actually, the highways. Yeah, barabara zile za juu Ubungo nafikiri. Yeah, zile ndo zimenikumbusha sana, and I was surprised and I was very impressed too, because that was only 3 years. So yeah, to make that progress, I was very impressed. Na mwendo kasi pia ilikuwa something that I was very surprised to see. The fast transportation, means of transportation, hiyo ilikuwa kitu kipya ambacho sikutegemea kuona, lakini yeah. Kabisa ulikwenda Tanzania kwa sababu ya matatizo. Yes. Unapanga sasa kwenda Tanzania kutembea. Na kwa nini? Pretty much, honestly, it's just for my brother. Yeah, because I have a lot of stuff going on here in America, shule na vitu kama hivyo. Kwa hiyo, if it is to go back right now, is to only see my brother. And yeah, I guess I would just also be excited to see the progress that's been made every year, because I was impressed with the progress that have been made in the past. So I'll be looking forward to the progress. Unacheza mchezo wa kikapu, mchezo maarufu sana hapo. Yes. Pengine kwa nini uliamua kucheza mchezo huu na usicheze soka? No, kind of pretty self-explanatory. I'm 6'3", so it only made sense for me to play basketball. Lakini nilianza kucheza soka nilipokuwa mdogo. Yeah, ni tu kubwa ulivyonipiga na urefu ndo nikaamua ku make the transition. Unaona kuna faida ya wewe kucheza basket? A lot. Very, very, very. Well, first, financial. Yeah, the money is there. Well, not right now as a student, no. But eventually the goal is NBA, but
Utaratibu ukoje ukitaka kucheza NBA? Oh, it's a very long process. It's a very, very long process. Right now, I'm still just playing for college teams. So, but with God, hopefully He takes me the step forward. Yeah. Unasoma nini? Right now, I'm studying physical therapy. HCC, Houston Community College. And I'm planning to get my associate's degree and then transferring to a 4-year college so I can get my bachelor's degree and get the whole. Kwa nini unasoma hiyo? Mimi nifikiri labda utasoma teknolojia kwa sababu Well, it was pretty easy for me as an athlete to make the transition to physical therapy because it is a very physical dominated field and it works with muscles and bones, and that's just, the transition was a lot smoother for me personally. Natumaini ulipata nafasi ya kuzungumza na vijana Tanzania. Kijana. Yes. Unaona nafasi ya vijana Tanzania kujenga nchi yao iko kwenye nini? Honestly, it's gonna take a lot of work. Tanzania is it's a tough country to live in, so it's gonna take a lot of work, and yeah. Tough in what sense? It's just the finance, the economy, jobs. You know, it's kind of, I have friends who have graduated, but they're still struggling to get jobs, to find jobs. So yeah, it's gonna take a lot of work. Nafahamu pia ulishuka Dar es Salaam lakini ukaenda nyumbani kule Mahenge. Yes, Ifakara. Yeah. Ifakara. Kule nako uliona nini cha ambacho kilikustaajabisha? Well, there is pretty much the same, but yeah, it's just, yeah, nothing really much has changed on that area. It still feels like home. It's just, of course, the city has changed the most, but as far as the village side of the country, it still pretty much looks pretty similar. Kuna kitu kimoja ambacho kinanishangaza, unaongea Kiswahili. Ulijifunzaje? Sidhani kama mazingira yanaruhusu sana kuzungumza Kiswahili kwa masaa 24 hapa Marekani. No, it's not easy. But when we moved here to America to Ughaibuni, nilikuwa na miaka 12, nilikuwa naweza kusoma, nilikuwa naweza kuandika, nilikuwa naweza, Kiswahili ndio ilikuwa lugha yangu ya kwanza. Kwa hiyo I was already developed enough to know the language. Kwa hiyo nilivyohama huku, it didn't affect me as much because I could speak it at home with my mom who couldn't speak English, so that kind of forced me to stay grounded to my native country. Yeah. Niambie kitu kingine kwamba inasemekana huku Marekani watoto ama vijana hasa wenye umri kama wa kwako wana uhuru sana kuliko Tanzania kuliko Afrika. Hili lenyewe unaizungumziaje? Well, honestly, I just have to say that's more the mental side. The Africans are a lot tougher and they're a lot stricter. I feel like the culture in America is a lot freer. There's a lot more freedom. You know, people are a lot more loose here, so they're not as strict. Unafikiri hili ni jambo jema kwamba kijana anaambiwa kufanya kitu na mzazi mpaka muulize kwa nini unataka nifanye? Honestly, that just depends on the growing. Yeah, how the person was raised, but yeah, that's just depends on individual families. I can't really speak on that part. Wazazi wenu walikuja na ninyi mkiwa wadogo kutoka Tanzania kwa pamoja. Niambie mchango wa wazazi wenu katika malezi ya kufanya muwe hivi mlivyo na wewe kwa sasa hivi. Well, it definitely was hard growing up without my dad being there with me, like present, but he was still there. He would call us every day, make sure we were okay. We would talk to him. So it was a two-parent thing, even though my dad was here in America. And my mom did a great job, definitely raising 2 boys. It's hard, but she instilled good morals on us. And I definitely feel like we turned out okay. It's unfortunate to see my brother be taken away from us like that, but if he was here, I would be proud of him, he would be proud of me. Kuna wakati fulani huwa unaweka tahadhari unapokuwa unatembea ama ukiwa shuleni ili usipatwe na jambo baya? Of course, it is what it is. It's kind of, it's happened now. Like, I can't help it. The fear is always there that I could be driving and someone could
anaweza kunichukua mimi pia maisha yangu, lakini I can't do anything about it. It is what it is. It is what it is. Wazazi wao wanaambia nini kabla ya kuondoka kwenda shule? Kumwamini tu Mungu, kumpa Mungu, trust in God, have faith in God. Make sure we pray. I pray every night, so that's something that gives me confidence and doesn't allow me to, and make sure that I continue with my life and I just live it in fear. Nini ujumbe wako kwa vijana wa Kitanzania ambao wanaishi Marekani? Trust in God. Have faith in God. Live a life with in prayer. And yeah, because our time is limited here. So just as long as your faith in God is strong, nothing else matters really, truly. Hivi sasa amekuja Marekani. Unafikiri mara ya kwanza umemwona hapa Marekani, furaha yako ilikuwaje? I thought I was dreaming. Nidhani naota ndoto. Sorry. Yeah, nidhani naota ndoto kwa sababu ni kitu ambacho hautegemei kitokea, lakini because we have our faith in God is very strong, so and that's why it's possible for even to happen, because a lot of people in Tanzania try to be in her position but they're unsuccessful. So thank God, and we pray and we have faith in God. Ujumbe wako kwa wazazi? Wazazi sasa. Well, wote wa Tanzania. Okay. Yeah, I just keep doing what you do. Africa has strong morals, especially Tanzania. It's a very strong, it's a country with strong morals, and since we turned out okay, me and my brother, I feel like what Africa is doing is just, it works for us. Asante sana kwa nami. Thank you very much. Tafadhali usisahau kusubscribe na kutuandikia ujumbe mahali popote ulipo. Kumbuka ulikuwa unatazama Ughaibuni leo kupitia mtangazaji. Asante kwa muda wako na kwaheri kwa sasa.